Naitwa Millicent Achengo Kuta. Maji tulitoleta kwa shule, sasa tuko na miezi mitatu kama tuko hapa, na leo tumepata vitu, tumefurahi, tumepata vibuyu za kuweka maji na dawa pia ya kuweka ndani ya maji. Sasa nilifurikwa na maji tulitoka Nduru. Sasa hii tuko kwa kampu hapa kwa shule. We as the Department of Health, we normally basically concerned with the health status of the community members. The most affected areas are the people displaced in Bunyala and the Nyando Sub-counties of Kisumu and Busia. And these people are now housed in schools, in churches, and in health facilities. UNICEF is collaborating with county governments and WASH partners to ensure that the displaced people have access to safe water and safe hygiene practices, while also seeing that the damaged water supplies are restored back.